Good evening. Tukwaniriza nnyo ku Junction ogambo teyo Jolly. Jesinzidde okuba ng'otulaba. I hope you're doing well. Era nga buli kimu kibatambulira bulungi. Anti Sumakula and Pavin. And we are wondering, with so much concern from the bottom of our hearts, what's after lockdown? What's after COVID? Because yes, Chija Kugwa, a believer knows that all this is going to come to an end. But with the journey, Wotuli Kati, there's so much confusion. And we are wondering, what are we doing after lockdown? What is the way forward? Financially, economically, what we made the people have been laid off because realistically, tewali zibasasula. Ba landlord enyumba bazongeza kuba nabo banonyewe bafunira. Abasasula it's a big confusion. Za kedi bona by the way ebimo sanga babisibya balabwe batyo naye nze kyensingo lowooza abantu bakakanya amalala degrees ozisewali masters ozisewali you don't have a job kana kasweto gena kampa nze kasikati Jesus ujja kuddeka dadi ajja kugula ebirala kasitemo tukeri tinted ela mu bikini. By the way waliwo lunaku it was an emergency, my mom was sick nga ndi waka nankubye simu ekiro nenfuluma nga ndi mu kanight buno buteteeyi bwe tweyambaza ngakakomawo ngamba kasita ngendera mu mmotoka wawe naye obudde buyinza okukererako ng'okyali eyo gamba ng'olina okumulwaki ng'omutwala sakirowoozaako oba onoosaba gomesi sakirowoozaako nengamba nayambala kanaiti manyi kanaiti nga ntaddeko buno bunayiti gauni nakakwata bukwasi nekatiko ngamba kasita kawanvu sina wengenda yimirira up to home bwe natuuka ewaka salowooza na ku kintu kirala kyonna. So I drove at night bakwira omusajja wa special nga simu ye teriiko biki nenvuga patron ng'eryoka engoba from Makerere because nali nvuga kira ate nga nvuga speed ebya covid yes anti ID giveko nebo boina ID ngo nvuga speed ekiro emotoka ekola kyekiro nga emotoka zina kuba waka ate naku zino patrol ekwata bwe kwata n'ekifaananyi sasa baga muri musolting ngo yabadde night baga isalai nenekola yabo ne bangoba bankubira amataala nvuga speed ningano slowing down bwe ntuuka ku bitaala mbikuba bukubi kati n'ogwo musango gwakubiri wali ewandige sawa mmeka zali sanga 8 oli wekka mbikuba bukubi nvuga nengamba banasigenda stopping bagenda kumalira obudde bankwate mama eri ali wenzijukira nti nyambadde bubi nengamba I won't stop nenvuga paka waka bangoba paka we nayimirira ku kubo nveemu pake waka sendabirwamu yes nga banyifu bazibu of course they be angry naye bamanya nti omuntu addusaati era munnange bamanya afande mu nsonyi we mami wange mulwadde waawe waka wengenda biki ne mbanyonyola ne bagamba lwaki odduse nga tuggoba why were you running the lights ne bagamba step out nefuluma omusika ogenda okulaba mama no kali tekatangala nekwataka gauni tetangala nekakwata nekagira nangamba why dress like that nemugamba mbadde ku speed omulwadde nnyo omulwadde biki in a rush kati bambi omusirikale omu ye yalabanga sirimba ate munnange nebo babasanga nga muli mu mmotoka mukyembalira mu mmotoka babakaza nga bwe bajjeyo ne video we bati bwe bakuba ennanka zonna we baziteeka bati ku TV naye bannange nemugamba banange nkugayidde omulwadde alimu ennyumba kale mbasaba tugende tulaba omulwadde kale bambi omulwadde ali buyo omusirikale omu nagamba tukkirire ne tugende waka okutuukawo nga mami mulwadde ne bamugjeyo muteeka mu mmotoka omusirikale nangamba next time tovuga bw'otyo ekyokubiri obadde oyina osasula amafuta okuddusa police of course ate gavumenti omusolo gw'osasula oba oyina no toyinza kudduka oba guba musango so bambi kyali kisa ne bansonyiwa busonyi naye nga nyamba sidda mufuluma bungoye nga kati bwe watuuka ne wafuna ekikubiro n'oteekako ekikunazi kuno twabanga natuuka bati munju ne bampa ekitenje ekyamami kiba kintuuka nenkiteekako ne mbatwala mu ddwaliro naye banange olaba omwoyo gwa maama mukama yeebale n'akukwatirako n'abasirikale ne batakuba mmundu anti babalagira adduka weereza emmotoka yange oba oyina ogiwa ekitiibwa naawe anti munnaye banaamanya ani alimu nga omubbi abbira mu haliya ate let me be honest with you osaaga kyokka bannange ayinza n'okubbira mu limoziini oli serious ate ne mutya n'omugoba n'omukuba omukono munange bangoba katonda akutekako ekisawo bwa poliisi n'akwerekera n'okwerekera paka waka kiyinza okuba nga yali pulaani ya katonda mukama yakuyamba ng'osanga nandisanze ababbi katonda ye yamanya bwakola nze patro eba ogiraba nti patro
naye osobola okuba excuse nabadde ndowooza babbi motoka ya babbi so ekiro nakyo kizibu because emotoka eyimiriza naye mu covid sebo zaali patro nga zeziyimiriza. True. It's very dangerous. But don't move at night. COVID after COVID. Chembade sorry batwale yonna. Nze badde njogera ku bantu mukakanye degrees amwe zobadde oyina zonna ezikutuuza mu office. Naddala omulimu nga now you don't have a job kati weetaaga survival. Oli ku survival. You need something to do anything. Osobola okusurvivinga. As long as it is not ebimenya amateeka, as long as it is not ebigenda okuteeka mu buzibu, as long as it is not something that is going to affect your reputation, as long as it's something ekitagenda kuteeka mu shame. Kubanga kyenjagala abantu bategeere nti buli wantu wonna kati waliwo kamera. True. Oyinza okwagala okugamba nti and I saw you Ningama, but I thought you were actually adjusting the belt. Bino ebyaffe ebyangere pavini bireke ate kati yagejja twenkana luli twali nga modo ye ku modo kunze kati ngumira ku yinti kasitani nayo pavini size mate sokolabe emali ya Mr. K yo earring wajirabe sokolabe edaba naye ngaalya wajimu bannange. You guys, let's not do this. Abantu basula bulungi balya bisiika. And so I've been telling you to leave me alone for a very long time. Abantu jebalira boiro. Leka tusiime to appreciating Mr. K. Thank you for taking care of Pavin. Tusiima webale kola mulimu. Dabo otwala. Bananga abantu bavudde mu covid nga basiiwuuse. Kimuli kala bafuusa ba black katwe tuzuulidde nti kala bujjo kalayo. Tekibadde kizigo. Yesu. Osiba n'enviiri ez'ebbeeyi mu covid. Sokolaba akagere. What's your problem? Laba obugere. Oyina ne ssente za kyuta. Ate nazzi kuno simanyi abakyala balina ebigere nga birimu bigazi wakati awo simanyi kitegeeza bigazi. Naye abaami bannaye mutulonda emize. Well, life after COVID. Life after lockdown. After lockdown. But you really look good. Twebaza nnyo mwamike. Ate abaami abali eyo mutegeere nti ennyirira y'omukyala wo kitiibwa kyo. Oba gwozi muteekamu ssente naye mutandika zibateekamu wadde covid twakava mu lockdown. Oba gwozi muwawa ye yenyiririra ekitiibwa kiba kikyo. Omusajja atalabirira mukazi we oba okola ki naye? Lockdown maama. Because buvunaanyizibwa asi lockdown abalala badde nga si lockdown. Bw'abanga buvunaanyizibwa bwe tabutuukiza bwe mumukoobo. Bigenda nno tuyigiriza lockdown ejja tuyigiriza okubaako ensawo enzibi zijje tutereka ssente. Ne wannema ne dreads zo. Zibadde kyate baba. As in ozistylinga ozetereza. Nange nyiridde leero. Si leero lokka. Ne ka blouse ako kankubye. Bannange. Ndaba kuki. Biviiri byo birungi bambi we bali kwerabirira nti so. Ojja kunyigulira abasajja bannaye mundekeemu. Anti siteri aganyiti basajja mu muwana bamanya nti road block. Bwe tuyimbula abasajja tutadde embwa kuluma. Sijja kunnuma. Zindye. Bajja kuyitirira ngambe bannaye kaakati ye tukoze tutya no. Ng'essala ye wa pastor omuga musumba ne medolonda. It's raining men. Exactly. It's raining men. No boys. Men only. You have to define that. Ebyo nga bikyali awo bannange lockdown eno oba yeesinze oba okunyiga abantu oba eriyo eyasinga kuba twali tetukifunangako eno nzibu enebadde nzibu whatever it is kubanga twali tetunnaba kuwona kiri ate kino ne kijja no ne president yalangirira lwakutaano ekiro ekyo kyennyini nga abantu tebeetegesse tusooke twebaze Katonda nti ffe tusomose ate era tekitegeeza nti covid yafuddewo alive yambala masiki yo social distancing oddukanya emirimu gyo kuba ate tetwagala olwane kufuna kyakulya ate covid akukwate ate tudde mu z'obujjanjabi kati kitegeeza nti obuyonjo buli kintu kyonna ekiyinza okufulumya ssente buli mukutu gwonna ogufulumya ssente guzibikire ekisookera ddala mufube okubeera nga awaka muli bayonjo nnyo muleme kubeera nga mugenda kulonda kufuna ate za infection ez'okutwala mu ddwaliro ez'oggula eddagala kyakubiri nga mufuluma okuva awaka mugenda okukola masiki ku mumwa n'ennyindo social distancing akacupa ka sanitizer mu bulonde eyo gye mwali mu bukasuse kubanga bw'onoova ku mulimu okukola abaana baffe bakyali waka ojja kujja covid yes ate otwala waka oliokola baate family mwenna bwe mudda ku oxygen kati tusooke tugaidinga era tuprotectinga obulamu obuliwo busigale nga bulungi tugende mu maaso oggula ebibala emicungwa egyo buli
buli lunaku buli omu muwa omucungwa osaleko kana ka top bagunune buli omu fuba ka app mukagabane oba app musalemu keep healthy. Yes, keep healthy and eat well. It's very important. Ekirala ebintu by'okwejalabya makulu nga bwagambye nti bannayo obutala kati tubuveeko empapula zo zewasomerera teri ayagala kuziraba kubanga bagobye abantu ku mirimu abalina kye bayita empapula empanvu n'ennene naye nga bamugoba bakaaba n'okkaaba obadde mukozi mulungi. You've been so good but we can't maintain you. Nekitegeeza nti baba bagobye balina be bagobye kati waliwo be bayongedde emirimu gy'abano be bagobye. Lekera okwekuluntaza ogamba nze nkoye nze kakati emirimu gyayitiridde biki ate babongedde emirimu nga n'emisala bagisaze. Webaze Katonda nti gwakalimo kyakasigazza. Tuve mu bintu by'ekyejo, tuve mu bintu by'okusaaga, tuve mu bintu by'okwekuluntaza. Munno bamugobye bakwongedde emirimu okaayana oba wabaaki kyoyagala oba okimanyi. Era nze kyemanyi waliwo emirimu abasajja gye musobola otandikirako. Gwe mulimu gwa bloka si bloka mayumba gokka n'amayumba gakola because abantu balandodi bakyalina ebizimbe n'abapangisa bakyali abateekamu yes ate bangi abasenguse era nkusaba ennyumba ye I'm looking at your cornrows there. Really nice. Ennyumba y'emitwalo abiri bwe banga ekukaluubiriza gisengukemu si gisenguka nkyali ku bloka. Wali abantu ng'ebizimbe byabe bikyaliyo nga beetaaga waliwo ababivuddemu because teba affording a rent nga gwa in fact kyoyina nti degree ekuyamba okuba nga oli broker amanyi oluzungu ng'ate obeera smart yambala essuuti yo ogambe nze ndi broker akola business cards. Waliwo abantu bendabye abafunye ssente mu bintu nga tebabirina nti Pavin akeera ayina omukolo amanya ntisu anonya events manager naye nga toyina sound toyina mmere toyina batimbi nga goli broker waabyo nga business card eraga events manager. So ebyo bintu omuntu alina degree kati gwe osobola ate okutuukirira ba Pavin. You can easily communicate. Anti abamu bali limited ku language communication nti waliwo bana bamikolo gino egyaddiko obukadde 10 bano. Si luzungu lwokka nno twetaaga wano mu kintu nali ku mukolo gwano ddiko nga bukadde 10 anti sunga capital wange. You people. Yabo obukadde 10 bakyazirina kati. Teri. Anti suva sandikira ku mirimu gino giteetaaga capital nga yo the capital n'engoye zo z'olina bwongo obwo na mumwa. Nja kugereza nti bw'otunulira ku ebintu ebimu nti twasigala twambala wadde covid wali abantu yes abaali bakola ba essential workers emotoka zaabwe zikyatambula nga gwe omulimu gwo gwa connectinga Pavin na makanika ng'ate ofunamu ng'omulimu gwo okyayina essimu ng'omulimu gwo Pavin ne Makula ne Auntie Sue bakyagula ennyaanya tebalina budde because bantu bangi tebalina budde naye ng'osobola yes nga gwe osobola okuzza wali degree yo n'ogamba nti ninaki nkyayinawo obusente bwange kati nze kambeere nga nze deliveringira Pavin obutunda. Pavin buli wiiki yeetaaga obutunda bwa meka bwa mutwale oba ebiri obumonde n'omugaba Pavin nze nja kushopingiranga wiiki talamuza delivery. Nina omwana ali mu church girl omulimu gwe gwasirika naye ekintu kye yasooka okuŋŋamba message yaŋŋamba ntandise okuba nga ntunda obumonde mu katale. Nagamba nze nja kudeliveringa nga bw'oyagala ewange ndi omulimu emitwalo 5 week. Yes, because of the family. Mulya chipsi ne mulya kakamashiti emmere nti yemmere ebeerako buli lunaku tulina abaana abato yemmere yanguwa waliwo obumonde bw'okumakya obubeerako n'obumonde babuseera so ojasanga nga yemmere enyangu ya buli muntu ofumba kati nina abaana abalenzi emmere ebangwira kwe kuteekako obummonde ne batusaliramu ennyaanya biki tewali muntu abafumbidde oba obusiika obusiisi nti ayina omulimu waliwo gwe mmanyi siti mu kyakigala atunda butunda n'aguza banna abakyakigalo ewaffe tebubulako buli lunaku n'abeera nga omwana akimanyi buli wiiki nina wezigya 3 sure deal because it's the only way kakati era ne mugamba manyi linda ngenda sinkana banti sune Pavin ku Lwokubiri tutule business ey'obumonde tujongereyo n'obutunda tujongereyo naye nga abadde talina kintu nga yali yeetaaga capital wa mitwalo egyo asobole obutunda obutandika. The more profits you make the more you kusobola kwegamba tuve mu kukaaba n'okwekubagiza tuve mu degree ekizibu kya degree owa degree tatambuza nnyaanya
ebyo ebipapula tina wano ku salt wali oguzeeko ku byakudibiridde ne bikusobera enniimu butunda biki yajja n'ensawo ye ku salt n'agiteeka n'agamba ayagala obutungulu n'enniimu byonna. That's the way to go. And they've survived. They've looked after what their you need families. is money. Si mulimu gwa class ekikuwa ssente kati kye twetaaga after covid ekikuwa ssente ate nga tekikuweebuula ate nga tekikumala mu kitiibwa egyo ebiri ebiweebuula anti oli okuweebuka ayinza okuba nga ennyanya zimuweebuula. For instance oli ayinza okunoonya ssente nga zinoonyeza mu bubbi kyo kibi nga zinoonyeza mu bubbi mamange babadde tebamubyayaleero ng'ensi yonna eraba bamakanika abali ku kkubo akugamba nti omanyi babbako pavin essimu ng'ali ku ssimu ng'ayogera essimu yeri ennungi ennyo omwami gye yagula factory yali ekyaliwo halimuno eyokubiri gundi bannange halimuno yasooka yali Maldives eyokubiri bali Dubai yakagenda mwani munu ziringa nnya ne birthday ya pavin yali Dubai. Wama nze precisely like what leave me alone. Leave me alone. Tuleme kwekubagiza kitubadde tugamba. We bless the Lord. Amen. But basically life after COVID would just be what I would tell people is reconcile with the truth of the fact that it's not going to change. Tuve mu self-denial. It's not going to be the same. Do not pity party, do not cry. Do not think that Pavin has your money or Makula or Auntie Sue. Sizirina. People have committed suicide. Then you have survived a whole pandemic. Yes. Take a break to relax. Grateful. Banji nnyo aba struggling nze, banji nnyo abayise mu bintu bingi. So reconcile with the truth and know that you are a survivor. Chajja. You have survived this, so you're going to survive so much more. Oyogedde ekintu n'okivaako is thinking that Pavin has your money. Abantu batandise okyawa abantu kubanga basaba ssente ne batabawa. Yes. Like what this whole process should be of you reconciling with the fact that oli ayinza okuba nga azirabika naye nga bambi tazirina obanga ne bw'aba azirina zimumala bumazi obanga probably n'ab'okulabirira bangi. Number one. Then number two, teri atayagaliza muntu munne. Kale buli omu ayagalize omulala. No, I don't want you to sit down and think she's mean, she has bad manners. Lwaki ankoze bwati, lwaki tankoledde bwati, because that's what we are going through now. That's what most people are going through now. Like I was talking to Fred recently, nangamba mbu like what happens is omuntu ajanga akaba nga literally yesenjala emuluma ninga neno jazze tukole tutya mukwana. And you look like you're the bad person by saying you can't get in, but there are SOPs to be followed. There are rules and regulations that I have to oblige by, and even me, I don't have what to give because I'm placed in a certain position. Don't think that I have whatever belongs to you. No. But abatulaba, if you have, then please do give whenever you can. Yes. Nechirala, let's be kind. And I mean this from the bottom of my heart. Tukoye. Like you can be on the road, someone is begging for something, and you didn't say agala diasa. Or they are selling apples now. I'm already frustrated. I'm probably dealing with some people light. COVID we yajja. I'm not going to buy from you if you're making... Tekitegeeza nti bw'aba alina emmotoka ssente azirina. No, I can't buy from you when you're treating me like that. Yeah, you can't. Kaakati baatugambye twegendereze. Nkugulako nina bukakafu ki nti byonguza biramu COVID oba biramu oba si bivundu. Because I always support those people because obamu rush hour. We do really support. Najja nakugamba madamu kwegayiridde njagala kunyuka zimmenya ne munange goli mu motoka natani kukwogera ebigambo jabalagirira namba and you're thinking really like why are you guilt tricking me right now? I also do not have and also I can't be buying 10 pineapples. I probably have already bought. Let's be fair. Do not guilt trick others. No jana ogwa kutaka abanange. Musumba, I'm sorry for laughing. But let's not be dramatic. Like do not guilt trick people into giving you their when you talk about yakyusiza enamba after COVID munga abantu bamukwera amanyi of course ayina sente bambi ngabambi ayinza n'okubatalina sente neza nina famire yange ennene kati nja kugereza kino ekikasi kirina abantu ewaakyo nabadde mumwenda mubuzanya bwe watandise ekitongole NGO
yatandise Pavinigalo. Kati oyinza omusanga nolowooza nti azina ziri awo ng'omutwalo gw'alina gugenda feedinga b'omunju bokka alekena kusigazaawo. Nzije wano and guess what, I'll come in the morning, hi, good morning, how are you? Very happy because you're supposed to be like, you can't wear your problems on your face. Of course. You cannot do we need to cope, we need to move on, we need to be happy so in ourselves. at the end of the day, life is abali mu kibuga nga mwava mu kyalo n'otunda n'ofuneza boda ojje weeyiye kati kkiriza nti kiganye. Abana bagamba sijja kuva Kampala nganye. No, kiganye. Go back home, recollect yourself, go back home, kutaka erya sigalawo mulime. Because you notice the food is still so much needed. Of course. Irrespective of if you are locked down, irrespective of if people are dying, the food is a necessity. Kuba n'abafa abalina okulya. So bw'oba olinayo akataka kewaleka y'ewaka obanga boda ne ku stage bikusobedde abantu tokyabafuna tunda funa woogula awali cheaper if possible or go back home as a prodigal son obagambe natunde wange ne mumpe ku wammwe kannimewo kino ekinaatuyamba. Like if you have a fallback plan, you're actually very, very rich. Bana abantu bemuliko n'ogamba ne be essential worker biki, you're very rich. If you have that piece of land, go back and farm. Baba yigirizanga okulima emmere y'omu mabaafu oba ey'omu bukutiya. Do whatever it is to survive. N'abali mu kibuga ne bamuba mupangisa embalaza tuzikozese. Let's try to utilize whatever it is we can utilize. Emipiira gino egivudde ku mamotoka tulime mu vegetables ziviirayo ddala ate ne mulya ne musanyuka. True. Ebintu bingi tulina ebintu bingi mu mayumba gaffe. Waliwo engoye ez'omaze emyezi n'emyezi nga toyambala, zijjewo noonya abatunda engoye mu butiki obw'enjawulo baguze cheaply. Engatte ziri omwe ezoonooneka. Abantu balina capital munju. We need to we already have capital. First of all, someone life posted something nabuuza omuntu atalina mulimu iPhone yakola ki nayo. It's your capital. Bazirina tebabera online 24/7 ne bavuma n'abantu. Oli n'ateekako MBs zaakuvuma. Naye ngeri yanoonya well, and that's what I was talking. That's why my original point was reconcile with the truth of life. People are very angry. Those who are not angry are very depressed. Very stressed. There's so much anxiety going people around. Killing themselves. They're wondering, what am I going to do after? So Really? people usually reflect what they're feeling inside. So ngenda kusanga makula muvumire obwerere wasange pavine muvume because patient, inside I'm bitter and I'm angry. Well, I'm going to be the person who's going to tell you it's not going to change and for a very long time. So reconcile and work with what you have for the better. Yes, be hopeful. That everything comes to an end. What are you doing about tomorrow? Because if you're living for today, just running wild and going mad, after 2 years when we have all gone back to normal, what are you going to do? During the lockdown, abantu bebadenga bakwatira mu mabaala. Ebyo abantu bebagamba nti tebalina ssente. In the depression emutwala mu ezo tezibula zo. Ne weekend yokka eyo omukulu gye yayogera n'atuta. Abantu balinga embuzi ze baakajja ku miguwa. Baapala bupaazi n'akwata obutini ennyo obusigaddewo n'agenda abucakalamu. Ndowooza, I think we need to note there's always tomorrow. And we also need to note okwekubagiza ennyo, it's not going to help you. You have what we call capital. Life is capital. Obulamu bw'oba weerina gwe capital asooka kubanga omuntu ayita tugamba tunda mubiri gwo. Nedda. Era emirimu gyonna egibamalamu. Yes, egibamalamu. Of course. Kati takyali sirimu yekane COVID. But they need to think and be creative. What can I do in the little? I need to verify. And they were saying nti omuntu waba alina COVID n'afaatinga COVID yakwata. Was it true? I'm even sorry for Jerry on national TV, but wow. Let's be serious with our lives. Ate ekira kyena notisinze Ugandans beerabira. We are, I don't know, obatubonabona naburedde kibuno amnesia, should I call it? Like, waliwo webaberawo kasigiri kati tuli mu kusteaminga earring egudde. Tuli mu kusteaminga, tuli mu kola ki? Baba tuba tukyali awo ekyo ne bakivaako ne bafunayo ekirala kati tugenda kukola wetiti ne wetiti, like we easily move on. Kati the day we were let go, you would look in town, no one has a mask. Nobody. No one is social distancing. And remember, these 20-something days were given to us to see, where to test to survey whether we shall survey. I doubt. With the way we are moving forward, we may end up going back, and it will be our, because they are falling. They are so heavy.
No, they're not. They look heavy, okay. They're not heavy, but the stoppers are not that good. The stoppers are not strong enough. But I really wanted them on you. No, let's we move. Regardless, we move. So, Chende Mugamba Bantu, let's be serious. Let's not forget. Ate no busongo tuleke kubera nnyo banyivu. I feel like this is the time the councillors are supposed to be working the most. We take things for granted, but Ugandans, like we as a country, we are suffering from so much anger. And until it's nurtured, until it's put to rest, until there's an explanation, because owulira bano ona ayagala kuyasaba buyambi bwakino ono nava enamuvuma ono navuma gundi ono nako, like, oh my God, you are abused even for breathing well. Like, if for you can breathe, you're abused. Naye nakuvuma naye assa bulungi. Okyali ku Junction tukyagendera ddala maaso era nga twebuuza what's the way forward, you know, after lockdown. Toval. Soul Television, Femunyo. Auntie Sumakula and Pavin eranga twogera ku kiki ekyokola, you know, after this lockdown. What is the way forward? How are we going to be able to survive and to live? Babazadde abali bateeka abaana mu masomero because abantu suje bali yesaawo kakkani. Genda ku level yo. Eyinza okuba sina level yo. For now, nze nandikiriza nti ekiriwo ky'oba otandikirako as long as omwana avudde waka atali mu ssomero nga bw'onoonya ssente paka lw'onoomuteeka mu ssomero ly'oyagala muteeke mu UPE ya mitwalo 9 primary. Emyezi 4 osobola okuba nga okyali mu recovery nga bweweetereza because kyetwetaaga omwana okuva malungi twetaaga mwana kati kuva waka. I was in Budo Juniors and it's UPE. They're very good schools. UPE naye ndowooza basasula fees. Well, nga tetunabagenda waliyo ebirala ebigendera of course. There are some government schools that before we got there, ekira kyenjagala communicating n'abantu, let's be considerate. Because I don't know if you've been on ground, but the truth of the matter is abantu tebagala sasula rent. Okitegeera? Ate n'abalina tebagala. Ate ne ba landlord batandise okuba nga bayongeza. Kati omanye ekiriwo, ate nze mbuyita bubbi. Ogera kiro ne mu parking ebintu ne musenguka ne mudde ewalala. Kyokka nga n'ewalala gy'ozze bakusaba emyezi 4 prior. You could have paid that where you are. Like, let's be considerate, tubeere bantu. Tufune a cordial discussion whereby you both sit with the landlord. Mugambe that, you know, as per now I cannot afford. Naye ngenda kuwangako bwenti. Mugende mu agreement. Oba nsaba kusenguka. Tuleke kweyisanga bisolo. You can even senjagala nsenguke. Naye munange bw'oyogera ne landlord ono. N'omugamba kanzire mu kyalo. Naye nja kuweereza. Bw'oba badde mupangisa mulungi. If you sign an agreement, you do what. Let's not be unfair. And Pavin, you've actually spoken something that is very important. Opa kukodduka osenguka n'abaana bo bakulaba nti oli mubbi. You are a thief. Ogenze n'ekikolimo ekitaligwawo paka lasti. Kuba n'abaana bo n'abazzukulu kiba kijja bagoberera. Because at the end of the day noli aba yazimba afunamu atembera gye tulimu mbi. Yes, mugambe nti mbadde nsaba genda naye tufune neutral person oba owero si. Tolina gy'olaga also be serious. Kansasuleko zino ayinza okuba Pavin ng'ennyumba y'emitwalo 5 eyiseewo. Nga nawe bw'omukipinga nga landlord. Auntie, yeah, but you should pay. Yes. You should pay. You should pay. Auntie, that's why I'm being, let's be considerate. Yes. Come up with a payment plan. Yeah, si kirungi okudduka ne sente. Auntie, so, like, kanchikirira basomesa right now, okitegeera, nti you people need pay. And you can only get the pay if the parents pay school fees. Imagine nga tubalese ne tubagamba we have been good parents kati mutusomeseze ku bwerere. Would you benefit? Kuba nawe ina abana boyina okukola ki? Okutwala ku ssomero. It's a chain. It's what is that chain called? We all depend on each other. It's a dependent chain. Like bwompa nange nempo no nange nsobola okuwoli. Fenana surviving, and we understand that times are hard. Yes, come up with agreements of payment plans. Nti kino kyengenda okuba nga nsobola at this particular time. Tuleke ate naffe aba receiving abali ku receiving end. Tuleke kuba bakambwe nnyo. Because we see what's been happening. So be
understanding and be omuntu awuliriza. Actually, every business has been affected. And every person. But naye n'abantu abali mu town bw'oba okimanyi oyinza obuta because COVID tugenda yiga mpola paka Uganda we banasalawo nti we live with it. Naye bwe banga wakyaliwo lockdown ne batuta tetumanyi ddi COVID agenda kuggwa. So kyandibadde better nobanga oyina backup plan kati nti bw'oba oyina edduuka lya hardware mu town funayo edduuka eryokubiri out of town nti ne baliggala oba byonna obitwala ewaka obeere nga oyina edduuka eddala rent gy'otasobola kusasula togikiriza ku accumulatinga. Do you realize that lockdown was in Kampala city? Only. Naye mu mabbali bali bakola. Ababubutiki bwabwe bakolanga because they were there must be social distance so ebintu biteeke ewaka zani okubanga ogenda kusuubiza rent gw'otasasule sasula ono gw'obaddemu ebisigadde kkiriza nti tolina ebintu sooka biteeke ewaka mubitundire ne ku mmotoka. ebimu abantu abamu bayiga okutembeeya abantu abalina ebintu mu butale obamanyi kukubira bakubira amasimu nobagana enzijewa nenze nkule antisu abasajja singa bakkiriza abasajja abakazi usual abamu kale kiyinza okuba bit hard omusajja business kati ng'oguze piki nga yiyo si bodaboda nga togenda vuga bodaboda ng'ekola delivery kati ekola sente nnyo nti bw'otambuza bifuluusi byokka. They don't. And as long as you are trustworthy, you can get customers. Anti sunze ndabye abantu ng'omuntu omukuya bukubizi nakolera shopping byoyagala n'omuweereza list. Because abantu batya mu katale. Ate nabigula bulungi ng'ali trustworthy. Nabigula nga mwesigwa nga wa piki n'avuga n'akuleetera ettooke lyo n'akuleetera kino n'omuwa ssente. N'omuwa obukadde bubiri abutwale mu banka n'abutwala n'abu banki. Bannanga abantu beere beesigwa. Mu COVID tuveemu nga tuli bwesigwa. Yeah, it's important. We are telling you all these things and we kind of feel that it may work for one or two people here. But what is your mindset? Because at the end of the day, whatever it is we are telling you, even survival after lockdown, it begins with your mindset. Are you positive or you're still negative? Are you just lamenting? Mchala gama kakati lero mami tulieki. Mwena wembera tojiraba, ojimulaga nga atajiraba. Mutule mutese. Nti waliwo kiro y'ebinyo tuli tukyali bulungi taata tofaayo. You know? Ennaku zino omukwano guno gudde mpola mpola. Naddala nga mulina abaana wakati ab'okulabirira okutesa kukomewo okutesa kukomewo ebintu by'okweboggolera n'okuyomba tebigenda kutuyamba bigenda kwongera kuba stressinga abantu bali mu suicidal thoughts kati nze sinawe ntandikira kati nze nkole ntya nze era mpeddeyo. Well, you need to know, if you're thinking like that, you're not alone. You're not. People are depressed, everyone is worried, we don't know the way forward. There are so many heartbreaks lately. Tuli wano tugamba bana tugenda tukola tutya abasawo basomedde ku Zoom kwegamba they haven't done practicals basomedde ku Zoom nga ye musawo agenda okulongoosa ekibumba agenda ogenda ko later in the you know this is where we are headed. Of the classes have been on Zoom because they couldn't go and do practicals later. Exactly. They will do practicals later, and that means double work because we have to take you through the notes again then to the be other able to thing relate. Is don't raise hooligans in the pretext of you're busy in town looking for what to eat. Ngabane wakajukira bana babadde tebasoma bafuuse ba hoodrats ku kyalo bebali mu kuvuma basiya abakazi babe tukyalina emyezi bakuba amayinja ku mabaati. You don't even know what's going on. Do you know why? You're blindfolded by the fact that business twabireka batya bagudewo tulina abantu abasiru abalowooza nti omwana waaba amanyi ennyimba nnyingi ku TV ne ku radio omwana sharp omwana we ali mu kwonooneka nalabye omwana ng'akuba rap ya lyrics eya pomini omwana mubuuzeeyo mubuuzeeyo ku fomula z'okubala. No, ayinza okuba bwonge essaazi n'abaana abadde tebagira naye essimu yo gifule ye omwana kyabakozesanga ticca we teekako apps z'omwana we yakoma oteekeko ko obuntu omu obuyinza omukipinga busy waliwo abala of course bakulu go with them to work. Akatale lwaki togenda na mwana. One of the things that school instills in us is the sense of order. Yes. That's it. Ebino byonna ebyokusoma ti tebaliyo abagenda ne bagwa gye tuli. Kaakati kyoba okola instill a sense of order and know we are waking up at this time. At this time we are doing this. We eat lunch at this time. Do this, then watch TV at this time. Get off TV at this time. Sleep at this time. Routine.
bring up a sense of routine to an routine efuga. Keep them busy. Until routine, ne bwobanga nawe ori distracted because it's only human. We are dealing with a lot to be distracted. But if it's dinner time and Felon is missing on the dining table, you wonder why. You should. Where is he? You go and find out, are you okay? Mommy, I'm not feeling well. Or mommy, I don't feel like eating. No, even if you don't feel like eating, sit at the table with you. You get. Waliwo ekita sala. Like at home, nina abato bangi abayinza getting bored okubeera ewaka. For me, it's better wange they wake up at 10. Than yokeera nga tebalina kye bagenda kukola. Obafunira ebyokukola. Biki? Anti so bigwayo. Koza bintu kulonda. Bigwayo. Are you going to be doing that the whole day? Bawe storybooks basome. Omwasomere Omanyi boyogerako. Okwaba kaleti nawe neddo kaleti nedda. Let me tell you, omwana wagoloka 10 nga yalina okuba nga yalongoose ewaka. By midday aba amaliriza. Owulira obudde bugenda. Kati madamu gwalina kyakigala abaana ab'emikono lwaki abaana tobateeka mu bintu by'emikono bye basobola okukola. Tebaliyo na siri na baabo. Ogamba balenzi. Ne baba bawala ne baba balenzi. So bwabanga by midday amaze okulongoosa kyayiwe n'agamba amunywedde at that time, they have lunch usually at 3. Onaina kino, yes. Anti kuba bazukuse kunya. Yes. Agolokokereti. Well, as long as there's a certain order, whatever works for you. Bagenda owera sawa 10. Bava kola mirimu saa 10 nga TV bali ku TV. That's whatever how I'm keeping them you, busy. as long as there's order at home. Anti someone agoloka at 6. Do by that. 10 agenda kuba amaze buli kimu. What are you going to be doing after 10? Kati nga Pavin bwagambye tukole order. Let us first of all write down the activities that we can actually do at home. Well, olowooza abamasomero bakuuma batya abaana baffe nga bali busy all throughout. Because babeerayo from 6 ne babanga basoma subjects up to 5. Ati kati tubaako by'okola ebyo. So I feel like let every parent. Buli omu I think kola ky'osobola naye okay, keeping abaana busy. Nga tebasobola nake. Eyo naye routine bw'ejjanga ejja you Okyali change. ku junction tekyagendera ddala maaso era nga twogera on the way forward after this lockdown toval. Soul Television, Femunyo. Auntie Sumakula and Pavin, do not forget we have a Facebook page, which is Junction Soul Television, and you can also go to our YouTube and catch up in case you missed any of our links. Eranga twogera on what to do, the way forward, on how to deal with our problems. Wali abazadde abalina skills. Ndoza yesawa bazikozese. I think you're very unrealistic. Nzeka wamma kanjogere namwe abazadde. The parents bemuli mugamba nti kera kumacha wandika obupapula simaya wandika. They are also dealing with a lot. Right now they are also like children. If they could, they would run back to their parents. So what I'm saying is, yes, what I'm saying is, temwesa ku pressure. Okay, if you can handle the pressure, then take it. What I'm saying is, take it day by day. As long as there is a routine for all of you. This whole week mbadde njogera ku time kusanyulyo Natal kutambulire. Like manage the time. Ochitegera omanye nti as long as by this time I'm home. Ndeke kuyingira mu bizibu bya curfew ate mbu kintu kidogo ate what nga you're home at the particular time or you're in town doing whatever you designated to do at a particular time. No you're going to time. handle. Otherwise, pressure, let me tell you what's going to happen with pressure and anxiety. Once you fail to achieve what you set to achieve, you're going to go deeper into depression. I need you to accept that you are dealing with a lot as a parent. Now, what do you want to? Abazadde abasinga bemulaba abatta abakuba bakyala baabwe because usually if they are cowards and they can't inflict pain on themselves, they do it to the people next to them. So omwami ya designate nze nti leero nawandisa akapapula zino sawa ninofuna sente bweziti ogenze zibuze teri agula byotunda. Ochitegera ogenda komawo more angry, or no, it's not more angry, ogenda komawo angrier than you left in the morning. So what I'm saying is you survived a pandemic, you are still alive, so meaning there's an opportunity, you still have a purpose on this world. Take it day by day. This is a steady progress. That is true, Pavin. Naye kati abazadde bagenze ku mirimu abamu katusubire bazeeyo kola. Hopefully. So I think abaana abaliwo
since tebanadda ku masomero bawe emirimu ng'obawadde responsibilities kati bw'okwata abaana bano bayigiriza kankugereze oyinza osalawo n'ogamba ewaka walina okuba wayonjo so and so is in charge olina okusupervisinga bano buli omu afuna assignment essaawa zino I think beetaaga kuyiga responsibilities nti you're the leader, you're doing this, you're the girl in the house. Make as sure the kids, yeah, that's important. That's kids, what I said in the beginning for the kids. But also don't forget that even the parents, when my mother died, people forgot about me and they concentrated on my kid brother. I also needed to be pampered. Yes. Kati mwera bidabazadde. Auntie Sue, you also need a hug. You was you. Yeah, if you have your man, let your man hug you. Yeah? Now you have a responsibility at home. Yeah. Abakulu mweyambe. Omusajja abadde avuga taxi ndoze yera bidabamye ogitwala ku service yavuddeyo ne injuring abantu bana balema. Omanyi nti omusajja asobola okuzirikirawo. Kituufu. Like let's accept n'abantu abakulu nabo bali mu kudealinga n'ebintu bingi. Yes, do not forget about your children because they are becoming hood rats and what. But even the parents, even the grown-ups, bana ababba bazadde baabwe. There is a problem. We need to concentrate on every single person. Abazadde tulina okuba abegendereze nnyo. Fembi emirimu gizzeewo naye omuzadde omu yansose n'alindako. Singa kibadde kisoboka. Bw'obanga oyise mu bingi ng'omuzadde birekenga ku mulyango ng'oyingira ewaka. Enter at home happy. Bannanga baana bafuna emikwano emibi mu COVID. Abaana beekolera ebintu ku masimu. Sikufuna mikwano. That was their true colors. Before you just never used to know because the teachers used to deal with it. Now you're seeing it more because they are home. But okay, wengambe so mikwano parent emibi them now. Ku kyalo bebalaba bebali nabo. They are spending more time with them than ku somero community eri ebali meetingako bwe kijja ku discipline bikiwe bityo. Mwasooka ne mutijjanga mugula empapula z'amawulire ne mujjamu obutaba abaana ne basoma. Nze saabigula baby. Your parents. I didn't buy anything. I don't know what's wrong with I didn't want to now they stress have my forgotten. boy. Right now they have forgotten. Amawulire Mbusa sente tetuzirina. Naye anti kati those things keep the children busy. Get call Auntie Sue up or zooming like you're a professional teacher. Yes, I you're do. A church girl, you know, like deal with people whatever way you guys can. Even if you can't get on ground, do it. Kati let me be honest with you. Ekyo kyogambye nti abantu nabo obwongo obulwadde balina ebintu bingi. For the last 8 weeks, there's a doctor or Wemulago psychiatrist, Dr. Ethel. Twateekayo Zoom counseling sessions buli Saturday free of charge from 10 a.m. up to 1 p.m. Naye abantu olowooza bajja nti baabo bafa. Era abatono abajja batereera obwongo ne butereera ne batereeza ne baba balungi. Anti kuba eyo culture tetugisomesanga bannayuganda. Don't give up kubanga yes thank God. Abantu tebakimanyi nti oluusi ssente z'oyagala okufuna weetaaga kusooka kuba na peace of mind. Bagamba ebyo birwadde by'abazungu birwadde by'abagagga. So omuntu yeetaaga obwongo bw'okubanga nawe buteredde olyoka okole ssente. So bajja mpola mpola bajja genda bakimanyira bakiige unity. Olyoka odiringe n'obulamu positively. Yeah, like we meet so many optimists in this world and it comes just from the fact that their brains are not right. There's a level to craziness, there's a level to madness. I have no better words. Let's check our expenditures. Ekintu ekyo ky'ogula engatto gy'olamuza ogyetaaga. You only live naawe atunda engatto n'engoye mu season eno kye kinaatambula oba atunda whatever it is ky'otunda oba perfume oba don't forget there's a one makula who still buy. Yeah, of course, but at least obeera relative. No. Nasiyo obuviri bw'abagagga. Braids wazijje wange nga wantu waggala. I will get you. Yeah, you did. Do not forget anyway. On a very serious note, there's always that one customer for you. Let's be prayerful. Katonda temumuteeka bbali okusabako okwo kulina engeri gye kukakkanya wagamba osigala n'essuubi nti nasabye Mukama ajja kunzira. Naye era bwe tudda ku mirimu bannange tukyuseemu emize gye twakolanga emibi wamala ng'obudde ku social media ng'ovuma abantu ye time nawe kati weekolemu omulimu to be a good person. Mwoli mu kuvuma abantu mwoli mu kukolera ne bw'aba wuwo ne bw'aba datanga wuwo Auntie Sue COVID atulaze buli omu yeetaaga munne. Twetaaga buli omu yeetaaga munne. Oyinza okuba neighbor gw'oli mu kuvuma gw'otayagala nga gwe weetaaga to go through this period. Kati tutereeze ababadde ababbi ku mirimu. Omanyi saagala bantu bakola price discrimination nga makula bw'atuuka ettooke lya $200 gundi bw'atuuka bali muguza nusu kanaana. You're losing customers. Kati COVID akunyiza oddayo olowooza onoddamu n'obafuna. We find out
eventually we find out. And let me be honest with you, ababadde balina abantu ababaweererera abaana nga bakuyamba buyambi baamu obwongo obwetegeka nti bayinza obutabaweerera kati weeteeketeeke n'abadde bakusasulira renti biki ebyo waliwo embeera muntu mukulu kati essaawa okole omuntu kati atunuulira famire ye baana benna essente yafunze ensawo yafunze. But that doesn't mean that they have given up on you. They still love you. It's just that times are hard. They need to recover from a lot of things. I've already told you, if you have failed to parent, go back to your parents. Yeah. Parents from you. You show them reality. Otherwise mugenda kubba. Okujjako ng'ewaka olinayo room yo gye waleka. Osogama mami daddy kanso sina room. Abazadde tebali kyawa mwana. Abazadde bo bakubira n'obanyonnyola ekiriwo n'obagamba mami mbabulira. Bw'olaba nga tekitunga tosobola ng'ojja bateekako burden. Abaana bw'obozzaayo ng'osigale mu kibuga nga bw'onoonya. Tosobola kuyimirizaawo baana mu town. Take them to their jajja babeereyo noonya ssente. Makula omanyi abaana be batutte mu bajjajja ebibatuuse. Toyina kyakukola. Mu kibuga kigenda kuba mu Kampala nga toliiwo ng'obalese ku muzigo ate mu Kampala oba waliwo entula nga ze mulidde ze muba mulya n'abaana babaana naye tosibawo mwembi muli ku mulimu temukyasobola sasula housemaid ani agenda olabirira abaana b'obalese mu Kampala. Let's be realistic. This was a reality check. Can you afford a housemaid? Reality I think check. Let's sit down and discuss on how best Talk to do to your everything. children. How best to work. Kampala. Let's be realistic. So let's get whatever works for you. Auntie Sue, do whatever works for you. Mulekerawo okwerinnyisa ebbeeyi kyotasobola kiveeko ekiganye for now. Yes, nkimanyi wakoowa okulinnya taxi gye bali, but for now eza boda tozirina ddayo mu taxi and practice be the realistic soaps. Practice the soaps. Continuously. Actually, what I'm suggesting, abantu bafunze dependence, bafunze expenditure. Bobo badde mu ya mitwalo 2 nga tokyagisobola. Genda mu gy'osobola. For me, that's what I think. So konsasule waliwo ovudde ate zonna ozimaleyo. Ebyofunza ng'olese onjigiriza omuntu. Be realistic. Tuddemu amaanyi, embeera ejja kutereera, teri kitagwa. And pray. God got Praying is very, very important. We love you so much. We appreciate you. Until next time, bye-bye.